Der letzte Familienurlaub. Du verdienst diesen Urlaub nicht, sag mein Vater beim Trinken. Dan hör auf, mein Kreditkarte zu benutzen, antwortet ich und stand vom Tisch auf. Ich ging weg, und das war der Moment, in dem ich es nicht mehr Familienurlaub nannte. Ich bin nicht 31 Jahre alt. Bis letzte dachte ich nach, mein Family und ich konnten vielleicht alles wieder in Ordnung bringen. Ich dachte, die Zeit wird us heilen, und vielleicht konnten wir einander vergeben. Doch dies Hoffnungserplatz beim Brunch in Marbella, Spanien. Wir waren erst 3 Tage im Resort. Die Reis sollt uns zusammenbringen. Mein Mutter hat sie Monat Zivert und gesagt, es sei ihr Art, nach einem Jahr voller Streit, Geldsorgen und Gefühlsbetonter Gruppenchats Frieden zu schließen. Arbeit hart nicht, sagt sie zu mir. Lasst ich von us einladen. Kein Weiterwort. Also packte ich like und Lachelt sogar, als ich das Albern T-Shirt sah, das sie gemacht hat und auf dem Stand. Mitchell Family Takeover 2025. Eva, mein Schwester, brachte Ren verlobten MIT. Der sich benahm. Als wäre besser als wir alle. Mein Bruder Jake kam immer zu spat und ging für wieder, MIT der Begründung. Yes, Gabe, Kryptonotfall. Mama versucht, alle zu beruhigen. Papa, trank nur. Sonntagmorgen saßen wir draußen vor dem Hotelrestaurant in der warmen Sonne und taten so, als würden wir über ein alte Geschichte. Mein Kreditkarte war seit unserer Ankunft für alles benutzt wordens. Abendessen, Spa-Besuch, Zimmer-Upgrades, sogar für Dinge, die ich nicht genutzt hat. Ich blieb ruhig. Ich wollte kein Drama. Dan lent sich Papa Zurich und scherzt. Du verdienst diesen Urlaub nicht. Du verderbst mir immer den Spaß. Lächelt, nahm einen Schluck und fügt hinzu. Aber danke fürs Besseln. Den Karti ist ein tolles Familienportemonnaie. Alle lachten. Sogar Mama. Sogar Eva. Die so it's traf Michigan tief. Ich fühlt Michigan innerlich kalt. Nicht nur verletzt, sondern auch betrogen. Dan hör auf, mein Kreditkarte zu benutzen, sagt ich und like mein Serviette hin. Und verges nicht. Respekt kommt nicht vom Zimmerservice. Niemand sagt ein Wort. Zittern ging ich weg. Das war das letzte Mal, dass ich es einen Familienausflug nannte. Später am Tag checked ich mein Banking-App. 2.841, $37 in der Hotelboutique. $1.200 für ein paar Massage. Und ich bin Single. $3.75, $50 für Zimmerservice und Snacks, die ich nie hat. Alles von meiner Karte abgebucht. De word mir klar. Das war kein Zufall. Sie wissen es. Und es war einen Eagle. Ich erinnert Michigan an alles. Papa Vergus, standig sein Portemonnaie. Ich haf beim Kauf eines Ferienhauses, das ich nie nutzen kann. Geburtstagsgeschenk wurden zu nungen, die ich bezahlt. Ich bezahlt Jakes Strafe wegen Trunkenheit im Steuer, while Mama sagt, ist ein Bruder, und hatte es schwer. Jahrelang hatte ich auf einem schmalen Grat gewandelt, zwischen Loyalität und Selbstzweifeln. In diesem Abend bat ich das Hotel ein wohlstandig Lister Bellas Dungeon. Der Manager sagert, gab sie mir aber, als ich sagt, es sei mein Karte. Ich saß alien de und blattert seitenweise Kretungen durch. Mein Family war mit meinem Geld einkaufen gegangen, getrunken, sich entspannt, und sich nie bedenkt. Du hattest schon immer mehr als die anderen, sag mein Mutter, als ich das ansprach. Hör auf, dich wie ein Opfer zu benehmen. Aber die Wahrheit ist, ich hat nicht immer mehr. MIT zen baut ich einen Vulkan für die Wissenschaftsmiss. Ich arbeitet die ganz, wosch hart daran. Mama bemerkt es nie. Aber als Eva weinend wegen kaputten Tiara kam, alt Mama zu Hilf, und trat auf meinen Vulkan. Sie ignoriert Michigan völlig. De fühlt ich Michigan Zoom erst 10 Mal unsichtbar. Mein Vater war streng. Ex-Milita. Seit keine Emotionen. Sagt immer, wenn du dich beschwerst, arbeitest du nicht hartgenug. Also hört ich auf zu jammern. MIT 13 mod ich rasen.
MIT 16 verkauft ich alte Handys. Warend an ihr Kindergeld für Kleidung ausgeben, spart ich. Ich wollte mir ein eigenes Leben aufbauen. Aber in unserer Family bedeutet unabhängig vor allem eins. Nicht alt. Eva bekam MIT 17 ein neues Auto. Ich bekam MIT 18 ein Gebraucht Reisetasche und einen $50 Gutschein MIT der Nachricht. Mach Jonas stolz, aber nicht zu stolz. Sie besuchten Michigan NIE im College. Sie fragten NIE. Wie es mir ging. Aber als Jake, schon wieder, von der Schule flog, riefen SIE Michiganen. Jake mochte gerade viel durch. Du bist stable, sagt Mama. Also schickt ich ihm $3.000. Verprasst SIE für Kryptowährungen, grauende ein Reis nach Thailand. Der erste richtig Verrat war nicht Marbella. Geska, vor wir gern. En jenem Weihnachten überrascht ich mein Eltern MIT-Tickets für ein Alaska-Kreuzfahrt. Papa auf nie die Schachtel, sah sich die Tickets en, und gab SIE Eva. Ich wollte schon immer mal hin, sagt SIE. Sie gaben mein Geschenk einfach, als war es nix. De word mir klar. Für SIE war ich kein Sohn. Ich war ein Portemonnaie. Immer wenn das Geld knapp war, bekam ich Anruf. Wir sind diesen Monat etwas im Rückstand. Jake braucht eine Zahnbehandlung. Der Warmwasserbereiter ist kaputt. Als Evas Freund seinen Jobroller, fragt Mama. Kennst du nicht noch einmal ihr Mietbezelen? Yes, word immer so gesagt. Als war yes nur Diocese einmal, weil ich die einzig MIT einem festen Job und own eigen Family war. Ich sag so oft ja. Und SIE wissen das. Denn wenn ich nien sagt, machten SIE mir schuldvoll. Du bist verbittert, weil du alien bist. Du hattest es immer leichter. Eva ist nicht so stark wie du, sei denkbar. Du hast dich verändert. Ich begann, Michigan selbst zu hinterfragen. War ich egoistisch, weil ich $2.800 für das Catering bei Jakes zweite Hochzeit oblant? Anscheinend ja. Denn als ich oblant. Weint Mama. Und Papa schrieb, du hast dich verändert, nicht im positiven Sinn. Was wirklich in Marbella passiert ist? Was die meisten Leute nicht wissen. Ich habe nie zugestimmt, die Reis zu bezahlen. Ich habe einfach zugesagt hinzugen. Doch beim Einchecken verlangt das Hotel ein Karte. Alles in Michiganen. Mama lächelt. Eva sagt, nur reserviert, du kriegst SIE zurück. Also gab ich mein Karte. Am nächsten Tag kauft Eva Designer-Handtaschen. Jake bestellt Champagner. Alles ging auf mein Rechnung. Als ich endlich etwas sagt, lachte Papa. Bleib ruhig, Nate. Du verdienst es schnell wieder. Aber darum ging es nicht. Es ging nicht ums Geld. Es ging darum, nie gefragt zu werden. Niemals respektiert zu werden. Ich sah mir ein Sparrechnung an 5.443, $60. Das war's. Ich rastet aus Mama Sackleis. Wir dachten nur, du warst damit einverstanden. Ich antwortet. Das hattest du dir noch mal überlegen sollen. Dann holt ich die Quittung. Herwehr. Kein Justgrei. Kein Großsinn. Nur Fakten. Ich ging ins Business Center de Hotels. Druckt Jed Rechnung aus Jeden Namen. Jed's Zimmer. Mein Family hat Michigan nicht nur ausgenutzt, SIE hinterließen belege. Und niemand bedenkt sich. Die E-Mail, die alles verändert. In dieser Nacht schickte ich ein E-Mail. Betreff, Aufschlüsselung der Familienabrechnungen. Dringend Hallo zusammen. Ich habe ein List aller Abechungen der Reis entschenkt, die mein Karte belastet haben. Your Namen stehen Jules Dainben. Sagt mir, WER was bezahlt. Wenn ich bis Freitag kein Antwort bekam, melde ich die Abechungen als Betrag und Late rechtlich schrittien. Bleiben wir hoffentlich. Nate kein Emojis. Kein hab dich lieb. Nur Fakten. Der Zoom-Anruf. Eva schrieb, ist das dein Ernst? Jake sagt, Bruder, du drehst durch. Das ist Family. Dan bat Mama einen Zoom-Anruf. Ich schickte einfach einen Link. Alle Namen Thiel. Jake lag oben ohne im Bett. Eva schminkt sich. Mom hielt ein Weinglas in der Hand. Dad schultet sein Kamera, nickt ein. Mom fing an. Nate, warum bedrohst du uns? Wir sind dein Family.
ich sagt. Genau. Das ist das Problem. Jake misst sich ein. Du argersteig über die Hotelabrechen? Wir wollten es dir doch zurückzahlen. Ich teilt meinen Bildskirm. Folie 1. Gesamt. 14.372. $10 Folies bei. Aufschlüsselung Jake. $4.200 Ava. $3.850 Dad. $2.400 Mom. $2.100 Unbekannt. $1.800 Schweigen. Ich fragt. Findest du das okay? Das alles Suverlangen. Own Michigan Zufragen? Ava blaft. Du verdienst mehr als wir. Es wird dir gut gehen. Dan ist es also okay. Mir wegzunehmen? Wir haben es nicht gestelen. Schrei sei. Have ich ja gesagt. Nein. Dan ist es Diebstahl. Mom brachen Tronen aus sie fingen zu weinen. Wir wollten doch nur ein Schonreis. Einmal us wie ein richtig Family fühlen. Du bist immer so kalt Nate, ich sagt. Wann haben wir uns jemals wie ein Family gefühlt? Als du mein Schulprojekt ruiniert hast, Ava's Tiara zu helfen? Als ich Jakes Anwalt bezahlt have? Als du mein Kreuzfahrt geschenkt hast, Ava? Mom kann ich nix sagen. Dan sprach Papa endlich. Also gut was Walter? Geld. Ich sah es ein. Nein. Ich will grenzen, die Konsequenzen. Was Dan? Ich meldete den Betrug. Ich rief die Bank und die Zeit innen Buis. Quitungen, E-Mails, IP-Adressen. Sie nahmen es ernst. Ich urzelte es der ganzen Family. Ich postet alle Quitungen in unsere WhatsApp-Gruppe. Bildunterschrift. Das hat unser Urlaub wirklich gekostet. Nur damit wisst, Getränk bezahlt hat. Ava Verlius die Gruppe. Jake schrieb, warum siehst du so ein Drama? Ich antwortet nicht. Ich ändert mein Testament. Ich sag meinem Anwalt. Streich mein Family aus allem raus. Testament, not Vollkontakt alles. Fragt, auch ihr Eltern? Ich sagt, besonders die. Ich bekam einen Bonus. In Derselbenwosch bekam ich bei der Arbeit einen Bonus von $75.000. Ich bucked ein Solaris nach Island. Erste Klasse. 5-Stern-Hotel. Niemand sonst kam. Bildunterschrift. Von mir bezahlt. Alien Genossen. Kein Schmerzer. Die trauernden Standen hierin. Trauernd Mutter aus allen Gesellschaftsschichten urteilten ihr Geschichten. Freiwillig meldeten sich. Trauertherapeuten boten ihr Zeit kostenlosen. Ende des Jahres hat Everina ein eigens Büro. Ein fünfköpfiges Team ein Wordelist MIT Frauen, die sich endlich verstanden fühlten. Trotzdem, kein Wort von meinen Eltern. Sie wussen nicht einmal, was ich tat. Oder vielleicht war es ihnen auch egal. Gelegentlich sah ich ihr Facebook-Posts, lächelnd bei Errands für Mengele, Cocktails schlürfend im Pool, im Urlaub in der Toskana. Mein Name word nie erwähnt. Es war, als hat ich nie existiert. Bis ich es einstages tat. 14 Monate nach der Beerdigung word Everina für einen nationalen humanitarian Preis nominiert. Ich hat nie erwartet, ihn zu gewinnen. Es war die Art von Anerkennung, die großen Organisationen MIT jahrzehntelange Arbeit vorbehalten ist. Doch als mein Name aufgerufen word ich in einem engen schwarzen Kleid die Bien betrat, die Auszeichnung unglaublich umklammernd, hort ich das Publikum stehend applaudieren. Dan ändert sich alles. Das Foto von mir am Rednerpult ging viral. Nachrichtensichten begannen. Interviews zu Beiträgen. Ein Bestsellerautor veröffentlicht einen Ausschnitt meiner Denkensrede MIT der Überschrift. Der Schmerz dieser Frau word zu ihrer Bestimmung. Schau es dir bis zum Ende. Plötzlich erinnerten sich mein Eltern wieder in meine Existenz. Sie riefen zum erst 10-mal seit fast 2 Jahren. Mein Mutter hinterließ ein Voicemail. Schatz, wir haben dich in den Nachrichten gesehen. Wir sind so stolz auf dich. Lass uns bald reden. Vielleicht können wir uns beim Abendessen treffen. Abendessen? Abendessen, für das sie die Beerdigung meiner Tochter Geschwänzt hatten. Barbecue-Ripchen. Jets wollten sie Abendessen. Ich ignoriert den Anruf.
Ich war nicht bereit, dies zu zuöffnen. Aber die Reich, die Leisart, die Eherbrodelt als Schreit, war bereits im Gange. Mein Bruder Varietät, sich namelijk darauf vor, ein grosses Textart zu gründen. Es war ein Familiengetriegenes Unternehmen, teilweise finanziert von Freunden meiner Eltern und einigen stillen Teilhabern. Ein dieser Partnerinnen war ein bekannte Philanthropin im Bereich Trauer und Wellness. Und raten Sie mal, wenn sie seit kurzem unterstützt? Everina. Als Team Michigan anrief, ein Zusammenarbeit zu besprechen, tat es professional. Wir sprechen über Fettlichkeitsarbeit, gegenseitig Unterstützungskampagnen, gemeinsam Fördermöglichkeiten. Sie möchte Michigan viel, wofür ich stand. Und bald darauf lud sie Michigan im Vorstand Mutterstiftung einzutreten, was bedeutet, dass ich nun Einblick in jede größere Investition hat, die sie zurzeit, einschließlich der von Wochenlang schwieg ich. Hinter den Kulissen beobachtet ich, wie mein Eltern mit Ehrens bevorstehendem historischen Borsengang pralten und wie stolz sie waren, solch brillante Kindergroßgezigen zu haben. Ich sah so, wie sie sich für alles rumten, außer für das Kind, das sie weggeworfen hatten. Dan. Zwei Wochen vor Ehrens offizieller Produktionsparty, schritt ich ein. Ich platzt nicht auf die Party. Ich taucht nicht auf, sie in Verlegenheit zu bringen. Ich postet nix Racksuktiges online. Ich schrieb dem Vorstander Philanthropen einfach ein E-Mail und assertisch bedenken, ihr Mark mit einem Unternehmen in Verbindung zu bringen, dessen Führung völlig bemerkungen darüber gemacht hat, Trauerbegleitung sei ein Mitgliedsindustrie. Das war nicht einmal gelegen. Ich hat das einmal bei einem Familientreffen sagen Horn und Nerd Michigan gut deren. Die Finanzierung word am nächsten Tag, still und leise eingestelt. Der Start platzt on grosser Investoren. Ging nicht in die Börse. Mein Eltern waren wotend und verwart, hatten aber keine Ahnung, woher der Offer kam. Ich beobachtet aus der Fern, wie sie sich aufrechten und allen anderen Deische geben, nur nicht sich selbst. Und dann schickt ich ihnen Blumen. Nur einen schlichten weißen Strauß mit einer einzigen Karte. Darauf stand, schickt mir immer ihr Liebe im Gedenken an das kleine Mädchen, das nie begraben hat. Da rief mein Mutter wieder an. Dies mal schlecht sind. Sie fliegt Michigan an, zum Essen zu kommen. Sie sagt, sie würden alles tun, es wieder gut zu machen. Sie sagt, sie haben gesehen, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Aber ich kein Entschuldigung mehr. Denn ich hat ihnen bereits ein Erinnerungsried geschenkt, die sie nie vergessen würden. Ein Jahr, nachdem ich ihnen die Blumen geschenkt hat, stand ich hinter der Bühnenskonferenzzentrums in San Diego und Bereutät, Michigan auf die Grundsatzried eines internationalen Gipfels zur psychischen Gesundheit vor. Everina war weltweit aktiv. Wir hatten in 3 Ländern Niederlassungen eröffnet. Wir hatten über 12.000 Frauen geholfen, 100 von Trauerfällen finanziert und in Krankenhäusern Schutzraum für trauernde Mutter geschaffen, die früher still gelitten hatten. An diesem Morgen, während ich mich Notizen durchging, erhielt ich ein E-Mail vom Veranstalter. Deren stand nur, wir haben zwei Gastgenomite, die sie nicht eingemeldet hatten. Sie behaupteten, ihr Eltern zu sein. Ich Start. Zwei Jahr waren vergangen. Zwei Jahr des Schweigens, dann de Verrats, dann de Bedorns. Und jetzt waren sie hier. Ich hat kein Zeit, das zu verarbeiten. Ich musste auf die Bühne. Die Mensch war riesig. Die Lichterskinen warm auf mein Gesicht. Ich konnte ihr Gesichter kaum erkennen. Aber ich sprach trotzdem. Über Trauer, Mutterschaft und wie Liebe, wenn sie verloren geht, zu Treibstoff word. Ich erzählt dem Publikum, wie Everina in einer Zeit on Trost gebern word. Ich nannte mein Eltern nicht namentlich, aber ich sprach über sie. Darüber, wie manch Menschen die wichtigsten Momente überspringen, zu begreifen, dass dies Momente die Grundlage für alles bilden, was man danach aufbaut. Als ich fertig war,
Herrsch still. Und Dan Brock Applaus aus ich verlius die Bune mit Klopfendem Herzen. Und do waren sie. Mean Mutter. Mit einem geblumten Schall. Den sie immer in der Kirche trug. Mein Vater, der kleiner Ossa, als ich in Erinnerung hat. Sie streckte die Hand nach mir aus, tronnen zitterten in ihren Augen. Liebeling Bithorjunes einfach zu. Ich schrei nicht. Ich weint nicht. Ich nicht einfach in ein ruhig hinter der Bühne und ließ sie ausreden. Sie entschuldigten sich überschwänglich, verzweifelt. Sie sagten, sie hatten sich im falschen Stolz verloren. Das sie glotten. Braucht sie mehr. Das sie dachten, ich wär allen stark genug. Aber wir haben gehört, flüstert mein Vater. So sehr. Ich hört zu. Und ich ließ sie ausreden. Dan holt ich etwas Haver, das ich immer mitbracht, wenn ich ein Ried hielt. Ein Foto. Das einzig, das ich aus dem Krankenhaus hat. Wie ich Evelyns klein, leblos Hand hielt. Sanft legte ich es, vor sie. Das, sagt ich mit zitternder Stimme, ist der Moment, als Rippchen und Bier ausgelassen hat. Das Schlucken meiner Mutter zerriss die Luft. Sie fletten darum, wieder Thiel means Lebens zu sein. Die Stiftung zu unterstützen. Zur nächsten Zeremonie zu kommen. Dabei zu sein. Ich holt Luft. Kann kommen, sagt ich leise, aber nur als freiwillig. Wordet die T-Shirts tragen, die Arbeiter ledigen, Trauerpaket packen, die Transporter fahren. Keen Rampenlicht. Keen were sin die Eltern der Grunderen. When sie wirklich Walt, wordet helfen, still herrscht. Und Dan nickt mein Vater langsam. Wir fangen im Montagen. Und das taten sie. Zwei Monate später sah ich zu, wie mein Eltern, mein einstolzen, abweisenden Eltern, einer schlecht-senden Mutter vor einem Krankenhaus vorsichtig eingefaltet Erinnerungsdeckreichten. Kein Kameras. Kein Applaus. Nur Menschlichkeit. Und ich wusste, das war die Gerechtigkeit, die Trauer verdient. Sie würden nie vergessen, was sie verpasst hatten. Aber noch wichtiger. Sie würden nie wieder etwas verpassen. Und ich auch nicht. Denn manchmal ist die Machtigstreik nicht Zerstörung. Es ist Transformation. Es geht darum, die Abwesenheit von Liebe in etwas zu verwandeln, das an dir rettet. Es geht darum, ein Leben aufzubauen, das so vollkommen ist, dass selbst die Menschen, die dich gebrochen haben, gezwungen sind, til seiner Heilung zu werden. Das war die Geschichte von Everina. Das war die Geschichte der kleinen Mädchens, das sie nicht begraben wollten, und das trotzdem die Welt verändert.